Eh bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte de Is, le 10e du nom, Nordics, un jeu édité par NIS America, développé par Nyan Falcom. La sortie française c'est le 25 octobre 2024, j'ai reçu le jeu 3 semaines en avance. Merci à NIS America de me faire toujours confiance pour vous préparer une petite découverte ensemble. Qu'est-ce que c'est? C'est une série qui est quand même plutôt connue sur la chaîne, et même dans le monde entier. Nous sommes là face à un jeu d'action RPG. Actuellement, nous sommes sur PlayStation 5, ça sort aussi sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et PC. À voir de ce que j'ai compris, pas de version Xbox One ou de version Xbox Series tout simplement. N'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires, est-ce que vous aimez le style RPG ou RPG Action? Si oui, quel est votre jeu préféré? Final Fantasy ou peut-être autre chose? N'hésitez pas à me surprendre, vous pouvez prendre à boire et à manger, parce qu'on est parti. At the moment of birth, each of us is as free as a bird, with not a single restraint tying us down. But with age come the varied shackles that bind, clipping away at our wings, feather by feather. In time, we long for a return to the freedom we once knew. But the truth is, we can return to those days whenever we so choose. Is this weather perfect or what? The brisk ocean breeze, the wide open sea, smells like a new journey on our horizon. I gotta say, I'm glad I took you up on your offer, Adel. Being stranded on Asteria for so long was really getting to me. I'm glad I asked you to come. Same. This has me even more pumped than all the way back when I first left my hometown. It's been a wild ride since then, but that doesn't make me any less grateful to you. I can hardly remember the last time I felt this chipper. Adel! Dogi! So this is where you two were. My, I never dared dream I'd get to see the actual ocean in person. Even now, it's difficult to believe a vessel this large is capable of floating upon its waves. What manner of sorcery is this? I guess this is all one big culture shock for someone born and raised on Ys. Dr. Flair here is even giddier than me. That I am. In my view, being on the surface instead of above it is a miracle in itself. To say nothing of the unprecedented chance it's given me to search for the original strain of Selcetan flower. Selcetan flower? That's the name of a type of medicinal herb, right? It's native to the Great Forest on the Gallia-Hispani border or something. Indeed it is. I couldn't very well rest on my heels after hearing that's where you two were headed. The prospect of seeing it in its natural habitat was ample reason to climb aboard. Your get-up and go could put even Adel to shame. But be sure to mind your health, okay? At the rate you're going, you'll end up fainting in sheer bliss the second you stumble onto those flowers. Well, frankly speaking, that scenario's all but guaranteed. Well, we won't be arriving in Selceta for a long while yet. Might as well kick back a bit and enjoy the ride for now, don't you think? C'est à nous de jouer. Alors je précise deux choses. J'avais le choix entre deux types de voix, soit les voix anglaises, soit les voix japonaises. De base c'était en japonais, mais je me suis dit pour la compréhension de tous, c'est bien anglais. Voilà, si vous êtes anglais au cas où, si vous comprenez mieux l'anglais, ce sera peut-être un peu plus simple. Alors, et maintenant c'est à moi de lire, d'accord, il n'y a pas toutes les voix. Ce doit être le capitaine du navire. Tu devrais peut-être aller lui parler. Ah, bien sûr qu'on parle au capitaine. Ah, a passenger. Having a pleasant voyage, I hope? You appear to be a seasoned traveler for a boy your age.
Is that right? My apologies for presuming, then. If this is your first time in the area, you won't want to miss the extraordinary sights we have coming up shortly. Oh, what's that over there? Mountains? No, wait. I think those are islands. Attention all passengers. I am your captain, Victor LaSalle. Allow me to express my gratitude to you for sailing with us on the Adamas today. If you look to our left-hand side, you'll find Obelia Gulf, famous for its sprawling archipelago. This current bout of clear weather lets us see the myriad patches of land, both large and small, that populate these waters. It will be quite some time yet before the ship arrives at our destination in Salsetta. So until then, we invite you to bask in this scenic tapestry of blue seas and beauteous islands. Understood. Let's make haste. My word, what a magnificent sight! Obelia Gulf, huh? Sure doesn't disappoint. That reminds me, Adel. You said you were looking for a western archipelago before you came to Asteria, right? There any chance this might be... Whoa! Little close for comfort, don't you think? How's a guy supposed to take in the sights like this? Hey, Adel. Men, prepare to hunt. Behold thy foes with steady hearts. Fear not thy fate, for life and death are the deities to decide. Those who fall with valor shall be ushered into their divine kingdom. Now, shout forth the name of our God! Har! It can't be! Pirates! So he did hire mercenaries. Shield wall! Charge! Stay behind us, Doc. Right. Thank you. Oh? You another one of them mercs? Bit on the puny side, ain't he? Sure you know which way to hold that thing, little fella? What a joke. The big lug behind him would be more worth our time. Why else do you think? Everybody's gotta make a living one way or another. Enough chit-chat. Let's make this quick. Si vous voulez la bagarre, c'est maintenant. Et j'avoue que l'histoire elle est plutôt bien mise. Après, bien sûr, comme c'est un RPG action et tout, eh bien, vous en doutez que c'est un peu long. Enfin, la mise en place, c'est normal. Par contre, hop là. Oh le... Allez, Adol. Marrant que j'attaque pas celui que j'ai lock. Comme ça, c'est bien. Vous aurez de l'histoire. Vous aurez aussi de l'action, un petit peu de tout. Et c'est ce qu'on veut pour une découverte. Damn it all! Rotten punk! You're in for it now! You bumbling louts! How long does it take to handle one sellsword trying to play bodyguard? Our fault, ma'am. The kid's a lot tougher than he looks. Oh, really? Fine then. I'll take care of him myself.
Oh là là, ça y est. Alors appuie sur R2 pour te mettre en position de garde et encaisser une bonne partie des dégâts subis, ok. L1 pour bouger rapidement, c'est pour l'esquive, donc c'est L2, hein. R2 pour... Ok. Ok, R2 c'est garde, et L1 c'est pour dodge. Je devrais le faire, de toute façon c'est le début. Alors je précise que on a pas mal de difficultés différentes. On en a 5 en tout. Voilà. La garde parfaite. Whoa! Here it comes! Whole lot of fuss for one small fry. Try not to lose that red head of yours, kid! Princess. I must ask that you stand down. That boy appears to be no more than a passenger. What? We have already apprehended the captain. Right this way. So those are pirates. This is my first time encountering them in the flesh. Oh boy, we're in a real jam now. Ugh. Captain Victor LaSalle. I thought we had an agreement. There's a toll for sailing these waters. And you promised never to skip out on it again. Hold on a moment! This is the last time, I swear! Whatever you do, just let me live! We both already know how this goes. Any room you had to parley was forfeit the minute you put those mercenaries on your payroll. Stay your hand, boy. Those are no mere pirates. They're the Balta Sea Force.
Woof, I'm stuffed. Guess good eats are a given when you set up town by the ocean. The stuff you get further inland just doesn't compare to fresh seafood. That aside, it would seem we're going to be stranded here for the time being. Yeah, who'd have guessed the Adamas was cruising through these waters illegally? Obviously, the captain already paid the ultimate price for that. But I hear they're even seizing his ship as compensation for all those unpaid tolls. It leads me to wonder what the story is behind this Balta Sea Force. To their credit, they did let Adel loose after determining he was merely a passenger. Doesn't make those lugs any less high and mighty, though. If they look like pirates and plunder like pirates... Like Normans, you mean? Normans, you say? They're a lawless people from the north with incredible seafaring know-how. Word is, they've looted their way not just here, but across the entire North Sea. Raiding towns, pillaging churches, kidnapping innocents. None of it is beneath a Norman. And the Balta Sea Force makes up just one faction among them. Sounds like your typical pirates to me. How do they get away with it? I was given to understand that the entire region of Glia fell under Roman imperial control. Rumor has it that not even the Empire would dare to defy the Sea Force. The Normans have had an iron-fisted grip on Obelia Gulf for ages now. Some say that it spares us from suffering under Roman rule, but they don't speak for everybody. Hey, did you hear about what happened to the Adamas? I did. Captain LaSalle was treading a dangerous line. He simply reaped what he sowed, if you ask me. Won't argue with that. Still, it's hard not to feel for the guy. Those pirates had no right to waltz in like they owned these waters and demand a toll. Why should any of us have to play along with their made-up... Shush! I can sympathize, but that sort of talk is best kept to yourself. Oh, what did I do to deserve being born in Carnac, of all places? I see what you mean. Doesn't sound like they get the warmest reception around here. As would be the case in any town, though this one does seem to have its fair share of hardships. It does have its charms, yes. The bevy of islands we saw from the ship, for instance, were absolutely breathtaking. Oh, yes, that's true. We locals are so used to the view that it often slips our minds. That reminds me, Missy. These islands wouldn't happen to come with any unusual myths or lore, would they? Our little group's got a special interest in that sort of thing. Is that your reason for traveling, maybe? I can't guarantee there's anything that'll live up to your expectations, but... let's see... Aha! If it's run-of-the-mill folktales you're after, I have just the one. Really now? Do share. Well, legends tell of what's known as the Sea King's Throne. The throne is said to be hidden away on one of the islands here in Obelia Gulf. Supposedly, whoever finds and sits upon it will have their wishes granted. Oh, that's some juicy stuff. How about it, Adel? This do anything for you? That's the spirit. We got plenty of time to kill, so what the hey? Hold on a moment. It really is just a story. Oh, what's the harm? Let them chase their dreams. That's what being young is all about. Heck, back when I was their age, I... Forgive him. He's had a few ales too many, it seems. Say that throne really exists, though. What would you wish for, Rosalind? Huh? Me? Well, for our humble little business to prosper, of course. What else? Brings a tear to my eye, it does. Renee must be proud. It's easy to see why you're Rooseveri's poster girl. Makes me want to spend 3 days and nights drinking this tavern down to its last drop. And I do it all with a smile. The more they rake in the cash, the happier Rosalind gets. How sweet!
I think you've had quite enough for one day. Our apologies for bothering you, gentlemen. Nah, it's all good. Like they mentioned, my name is Rosalind. I'm the daughter of the owners. The three of you are going to be lodging with us tonight, right? If you have any issues during your stay, anything at all, just let me know. Of course! Always happy to be of service. Well, I'd better get back to work. Relax and unwind as long as you need. Such a capable young lady. Reminds me of Lilia back home. By the way, Adel, I know this Sea King's throne is a big deal and all, but we got some other things to take care of first if we're sticking around. The travel funds we scrounged up were only enough to get us to Salsetta. Quite right. With that in mind, I plan to pay the local clinic a visit. Upon our arrival, I noticed a flyer that said they were recruiting medical practitioners. Well, ain't that convenient? Doesn't really solve the issue for us two, though. Are you youngsters in need of work? Yeah. You got any leads? Well, both the harbor and the town militia are hiring at the moment. The docks are always short on labor. I'm certain a brawny fellow such as yourself would be a welcome addition. And the red-haired lad is a swordsman, no? The militia's been on the hunt for temporary recruits, I believe. No joke? That's great! Thanks for the tip! Seems we have a few promising candidates. Sure do. Let's get out there and follow up on them once we're done taking a load off. Le menu principal, pour tout ce qu'on a à faire. Ok, merci. Obtenu l'exploit assaut, ok. On a tout ça. Ici, j'aurais bien voulu regarder la carte. Il n'y a pas moyen de voir autre... Ok, il y a tout ce qui est équipement, il y aura le DLC un peu plus tard. Ici, on a la carte de là où on est. Bon, c'est l'auberge, donc c'est peut-être pas le meilleur endroit pour aller regarder la carte. Alors je vais avancer un petit peu rapidement, parce qu'on a quand même eu beaucoup de dialogues. All right, you two. This is where we split up for now. Indeed. I'll be heading to the local clinic. I may just take a look around town as well, seeing as we're extending our stay. Let's aim to meet back up around dinner time then. Adel, I'm guessing you're also gonna... Me. Seek me. Adel, you good? A voice? I didn't hear anything. Sure it wasn't just your imagination? There's no shortage of noises out here. Perhaps you mistook one for somebody speaking to you. Anyway, back to what I was saying. It's time to start scoping this place out. You probably plan to wander the streets a bit yourself before checking in with the militia, huh, Adel? Catch you both later then. C'est ça. Ce qu'on va faire, c'est trouver la milice pour notre mission. Et après, voir si on peut se balader un peu ou faire des petits combats par-ci, par-là. Ça serait assez intéressant. Est-ce que maintenant, on peut voir la carte? Non, c'est pas ça, c'est celle-là. D'accord, oui, ça va se débloquer au fur et à mesure. Ok. Par contre, c'est un petit peu dommage que Adol n'ait pas une voix. Voilà, tous les autres personnages parlent, ça c'est bien. Mais nous, personnage principal, on ne parle pas, on est muet. Un petit peu dommage. Le quartier général de la milice de Carnac. Il y a une affiche sur le panneau. Ok. Tu es jeune, la milice de Carnac a besoin de toi. 600 pièces d'or la journée. Pas d'expérience requise. Ah bah, la paye n'est pas très élevée. Qu'est-ce que ça peut bien signifier? Oh, you got a job for us? Huh? Wait a second. Don't tell me. You're here to sign up for the militia, right? Never seen you around before, but I think we're about the same age. The name's Gren. How about you? Adel, huh? Man, oh man, you've just gotta enlist! We could really use a guy like you. Wait, what's with the long face? Ugh, is that a deal breaker? It did used to be slightly better for what it's worth.
but the mayor slashed our budget in order to keep the militia from being overfunded. When the Balta Sea Force says jump, he asks, how high? It's pathetic enough to drive you to tears. Oh man, that figures. Our commander's not in right now, so it's not like we could have gone over the nitty-gritty anyway. He should be back tomorrow, though. So maybe swing by again around noon and hear us out. Call it a hunch, but I've got a feeling you and I are gonna be fast friends. Calling all youths! A career in the Carnac militia awaits you! J'ai préféré refuser son offre parce que je me suis dit, vous voyez, on a d'autres points à visiter. Je me demande si c'est pas d'autres boulots qui sont potentiellement mieux payés. Voilà, c'est ce que je me suis dit, c'est pour ça que j'ai refusé. Et on va voir comment ça va se passer, hein. Peut-être que j'ai eu raison de faire ça. Et là, on est dans la zone populaire, le marché, le port. Ah, le vieux port de Marseille. Après, le jeu est plutôt joli. J'avais vu des images et tout du jeu, et c'était beaucoup moins beau. With the red hair. Well, here's an unfamiliar face. You must be one of the passengers from the Adamas. Is everything all right? They didn't hurt you, did they? Sorry for calling to you out of nowhere like that. We each have a child about the same age as you, so our motherly instincts kicked in. Honestly, who do those Balta hooligans think they are, wreaking havoc left, right, and center? They impose an exorbitant toll on every vessel crossing Obelia Gulf, and plunder anyone who flouts it. Some ships, like the Adamas, will try and make their way through without drawing attention. But when they're found out, they wind up like Captain LaSalle. That's for sure. Once you're dead, that's it. Nothing else to be done. Ironically enough, the Balta Sea Force would have escorted them personally had he paid the toll. In that sense, they do their part to maintain order throughout the Gulf, which is why the Roman Empire turns a blind eye. When all is said and done, as long as we live here, those brigands' word is law. There are far fewer instances of pillaging than before now, so we can only assume this is for the best. Still, it would be nice if our mayor could put his foot down every once in a while. I pity the man. Having to deal with our complaints and the Sea Force's demands has him between a rock and a hard place. Well, that's what he signed up for when he took on the job. Anyway, you just be sure to stay out of their line of fire. Pas de soucis. Et la dernière personne à voir, d'ailleurs, celle qui était à droite, la blonde, elle était, en limite, on aurait dit qu'elle avait mon âge. Hein. Donc pas si âgée que ça. Alors ici c'est quoi? Bonjour messieurs, j'espère que vous allez bien. I've got to say, the quality of these Spanish leather goods is on a whole other level. One might say the same of Obelian seafood. Rich flavors, firm to the touch. It is simply unparalleled. Rome and Hispania may be at odds right now, but I believe our transaction today has proved mutually beneficial. To be perfectly honest, our middleman here deserves all the credit for making this deal happen. That attire is here. Well spotted. I am indeed a Norman. However, I find that being a tradesman suits me far better than waving an axe about. That's good to know. They say Normans are first-class mariners. No doubt that expertise slots in perfectly with mercantile work. I'm flattered to hear you say so. It's thanks to the Balta Sea Force that we're still able to do business like this during wartime. They're the ones who make sure ships from both sides can travel these waters safely. Not having those persnickety Roman officials around to stick their oars in has been heaven sent for us as well. I very much look forward to your continued patronage. You and me both, pal. And let's not forget to keep our friends from the Sea Force in the loop, too. On a separate note, Romes, the militia recently informed me that an incident has blocked the highway out of town. Correct me if I'm wrong, but don't you have an important negotiation to attend in that direction? Well, well, word gets around fast. It's nothing I'm not aware of. In fact,
I've already asked the militia for an update on the situation. Shouldn't be long before they report back. Ok. C'est bon à savoir tout ça. Mais qui me parle? Montre-toi. This way. Alors par ici, c'était proche de la milice, il me semble. Enfin, ils nous disent où faut aller, donc ça c'est bien. Moi j'aime dans les jeux. Eh, salut le toutou! On peut le caresser? Non? En tout cas, il a l'air mignon. Tout sage. Alors on va pas aller visiter toute la ville. Moi j'avoue ce que j'ai envie là, c'est qu'on m'octroie une mission. Histoire qu'on ait un petit peu de tout, de la cinématique, de l'histoire, du contexte. Mais aussi un peu plus de gameplay, même si on en a eu. Hein. Après comme je vous ai dit, les jeux comme ça démarre tout lentement. Mais c'est ça qui est bon aussi. Ça prend tout le temps. Seek me. Right here. Find me. Hormis cette décoration unique, ce coquillage blanc semble tout à fait ordinaire. Ah bah voilà, c'est ça qu'on voulait. En plus avec la musique et tout, c'est bien. Blocage parfait. Oh bah, c'était expéditif. Je sais pas si c'est moi qui ai fait un contre parfait, ça m'a récompensé, ou s'il était simple. Le loup est à terre. Il a attaqué sans crier gare. Peut-être s'était-il garé en ville? Le plus étonnant reste que ses blessures sont soignées toutes seules. Swordsman, can you hear me? Bestow you mana, enough power, defeat. Eh bien, tu sais quoi, mon petit loup? Alors, les compétences, c'est maintien R1. Ok, ça, c'est habituel. Compétences. On va mettre taillade rapide. Bon, on en a qu'une. Je vérifie comme pour le reste. Ouais. Ah, c'est normal. Ils vont pas nous mettre... Ok, je l'ai mis avec rond. J'ai fait une bêtise. Et voilà. Mon pauvre petit. I'm sorry. I don't any details. My name, Leela. Who are you? Adel. Search Island. Come find help. In go. Ok, c'est très très surprenant. Adol essaie d'appeler plusieurs fois via le coquillage en vain. Alors que le soleil se couche, il s'en va retrouver Doggy et Flair à l'auberge. So the shell spoke to you. How very curious. As for this mana you mentioned, can we assume it's some form of magic? You sure? Not that we can even tell one way or the other. That wolf you fought that just wouldn't die has me hung up too.
I talked up a storm with the guys down at the docks, but none of them mentioned anything close to that. It may well be that something is actively unfolding as we speak. The Balta Sea Force, Mana, an undead wolf, and a girl named Leela. Doesn't seem to tie in with that Sea King's throne we heard about earlier, either. It's just mystery after mystery around here. You know what that means. Here I always thought adventure was something you had to seek out. But whenever you're around, Adel, it seems to find us instead. Nothing like a little intrigue to spice up a trip. Finding that girl's gonna be a tall order, though. This Gulf's got more islands than you can shake a stick at. The first step is to gather information. You'll also be in need of a ship. I'll put my new job down at the harbor to use and poke around for some intel. As for myself, the Azrat Clinic has hired me on as a temporary physician. I'll see if I can't find someone in town who's willing to lend us a hand. Sounds like a plan. Let's kick things off first thing tomorrow morning, Adel. Je me suis dit que ça serait plutôt intéressant de vous montrer un petit peu ce qu'il pourrait y avoir en termes de combat, d'ouverture de monde, etc. Donc j'ai avancé, hein, j'ai joué un petit peu, à peu près 20 minutes, au moment de la cinématique où on a vu ce qui s'est passé. Et bah là, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Alors qu'Adol s'approche de la stèle, il sent une once de mana se développer. C'est une pierre marquée, elle soigne les manières de mana. On devrait revenir qu'on sera mal en point. Ah, ça, c'est pour récupérer les PV. On n'aurait même pu croire qu'on pourrait sauvegarder avec. Tu peux consulter la carte, etc. Il n'y a pas de souci. Mais là, ce qu'on veut, c'est un peu de combat pour finir cette vidéo. On veut se battre. Après, on peut aussi se battre à deux. On m'a appris ça dans le tutoriel. Let's go, voilà. Attention. On entaille. On va quand même finir en beauté, parce que c'est qu'on a eu quand même beaucoup de cinématiques, beaucoup de blabla, mais ça a apporté beaucoup de choses au niveau de l'histoire. Et là, tout de suite, c'est quand même mieux. Il y en a plein qui voudraient que ça. À la limite, j'aurais peut-être dû commencer la vidéo comme ça, mais je me dis, oh, ça vaut pas le coup. Un RPG, ça se savoure pour l'histoire, pour le lore. Si on commence direct, c'est intéressant. Bon, tu t'en occupes? Vas-y, je m'occupe d'eux. Voilà, bien joué. Et là, vous devez peut-être vous poser la question, comment ça se fait qu'on est ensemble? Eh bien, vous le saurez si vous faites le jeu. Ça pourrait spoiler un petit peu. Sait-on jamais? I don't believe it. Every time we knock one down, it just gets back up again. Damn it all! Adel? No! You need to fall back! Now! These things can't be... Mana, you say? I did hear that a handful of Normans had mysterious powers at their disposal. And you're saying that seashell there gave you the ability to use them? That's ridiculous. You can't expect us to actually believe this. And knee slide! God Almighty, Leela Almighty, Adel Almighty! I beseech thee, grant me thy strength! Oh crap, no dice, huh? Après les avoir aidés, on peut passer à autre chose. Oh là là. Alors lui, il a pas l'air très commode. Viens là. Oh non, c'est clair qu'il veut se battre. L'état de garde lié au mode R2 permet de protéger... Oh non, t'inquiète. On va découvrir ensemble. On meurt ensemble. On vit ensemble. Ouh, on sait esquiver d'assez loin. Vas-y, bien joué, ça... On garde. Voilà, lié par le sang. Et c'est terminé. Après, bien sûr, le gameplay va s'étoffer avec le temps. Là, on est qu'au début du jeu, c'est normal que ce soit assez simple. Non, t'inquiète. Oh là là! Vous inquiétez pas, on va vous sauver, vous aussi. On arrive. What's the big idea? Blocking the road. Don't you have any idea how vital today's negotiations are? You do realize that they don't understand human speech, right, Dad? Vous allez pas toucher à ce bon monsieur et son fiston qu'on a vu durant la cinématique. Il doit être important.
Voilà. Bon, où est-ce qu'on va aller maintenant? Alors, par contre, je précise que ces passages-là seront pas mal coupés, parce que ça parle un petit peu, et c'est pas si, on va dire, intéressant que ça, je trouve. Donc je me permets de passer tout ça, pour que vous ayez plus de gameplay qu'autre chose. Voilà. L'histoire, on a eu ce qu'il fallait. Quelque chose par ici, attends. On combat tranquille, on va aller voir aussi par là. S'il n'y a pas autre chose. Non, c'est bon. Que des fois, il y a des monstres qui peuvent pop. Bon, j'ai pas compris pourquoi. Comment récupérer quelque chose ici? Ah, d'accord. Faut les taper pour les... Et c'est pas tout. Il y a une petite lueur autour qui est un peu transparente. Ah, je pensais que ça devait juste se ramasser. Quoi? Encore des gens en danger? On arrive! This could be trouble. If the rumors are true, these things are immortal. Then what are we supposed to do? Well, the only option is to use one of us as bait. Just kidding. Don't worry, I'm not that cold-blooded. Run as soon as I give you the signal. Oh, t'es marrant qu'il va le laisser comme ça. Sacré personnage. Allez, salut les loups. En fait, toutes les personnes qu'on a vues durant la cinématique d'intro, eh bien, on va les sauver. C'est aussi simple que ça. On n'a pas besoin de se reposer, vous inquiétez pas. On a encore beaucoup d'énergie. Parfait, ça. Il y en a encore. Alors, qu'est-ce qu'on fait? À gauche, quelqu'un a besoin d'aide, mais ici... j'ai l'impression qu'il y a du monde. D'accord, il faut avant tout sauver la veuve et l'orphelin. Eh bien, on y va, hein. On n'a pas le choix. Encore vous. On prend pas trop de dégâts non plus. Quand j'avoue, j'attaque, je réfléchis pas trop. Il est temps d'aller dans ce phare. Il a l'air plutôt stylé. J'espère qu'il y aura un ennemi plutôt balèze. On aimerait bien terminer cette découverte avec quelque chose de cool. Bien joué, ça. J'ai vu qu'il y avait encore du monde ici. Vous. Allez. Et toi? Pour l'instant, c'est tranquille. Maintenant, reste à voir qu'est-ce qui se passe par là. C'est quoi tout ce brouhaha là? Alors, tu peux te rendre instantanément d'un point A à un point B. Ça, c'est bien pour éviter de perdre du temps. Le menu de la carte, vous avez vu, on a fait tout ça depuis le début. On a sauvé des gens, etc. Alors moi, j'aurais fait un montage pas trop dégueu pour que ce soit fluide et assez sympa. Get away from there at once! Blast! There's no time to lose. Those girls are in danger! Who are you two? Stay back. This won't take us long. Ne vous inquiétez pas, on va s'en occuper. La jauge de PV de certains ennemis est recouverte d'une armure qu'il faut briser. Pas de soucis. Allez. Ça va, l'armure n'est pas compliquée à briser. Après je me dis que ce jeu, j'ai l'impression qu'il faut quand même peut-être y jouer en difficile. L'impression que j'ai. Là pour l'instant, on est vraiment très voire trop fort. Thank you for coming to my rescue. Aren't you that same lad from Rooseveri's place? Oh, never mind that. I could really use your help right now. I should say so. The lighthouse has been overrun by beasts. Not only is my daughter still inside, but Rosalind too. She had merely come by to pick some flowers. Rosalind? That the girl whose family runs the inn? Please, save them! I beg of you! We'll make our way in, but whether they die or survive is up to them. Living is a choice, one those two have to make on their own. I hear you. Let's go. Bien sûr qu'on va y aller, on va les sauver. Dernière chose avant la fin de la vidéo. En plus, c'était gentil, Rosalind. Enfin, je trouve. Donc ils vivent ici. Je ressens aucune présence en haut. Elles ont dû s'enfuir par cette porte. Ah bah oui. On y va tout de suite. Perdons pas de temps. Je me demande si c'est pas un donjon. En se tentant de faire le point, etc. Y a pas de souci. On est là.
le donjon, on est partant. Alors, je sais pas si on le fera entièrement ou pas. Je sais pas si je vous montrerai ce que j'ai fait avant ou seulement que le donjon. Parce qu'il faut pas que la vidéo non plus dure 3 heures. Il faut se dépêcher. Je sais bien, mais... j'ai l'impression de pouvoir mieux combattre avec toi. Écoute-moi, ce sera pas long. Elle va nous apprendre quelque chose. Tu peux changer de personnage. Ah, ok, avec carré. Et par exemple, si je la prends elle, vous voyez qu'elle a 2 pouvoirs avec R1. Bon, voilà, on va jouer avec elle. Bonjour. Oula. Bien joué, ça. Et à voir, les loups ici ont plus de vie. Allez, on peut poser les éléments en leur tapant dessus. Ça, c'est pas bien compliqué. On y va. La glace et le feu, pour l'instant, c'est les 2 pouvoirs qu'on a. Bien joué. Vas-y, je te laisse les combattre. Moi, je vais voir le coffre. Ah, un rouet de Nornir. Je sais pas ce que c'est, mais on verra ça un peu plus tard. Qu'est-ce qui se passe, Adol? Ton outil antique, le rouet de Nornir, se met à briller. Tu peux utiliser le mana action, mana grappin. D'accord. Mais avant ça, d'abord, il faudrait s'en occuper. Donc c'est L2 pour faire le grappin. Donc j'aurais peut-être dû d'abord les combattre avant d'utiliser le coffre. Oh oui. Il est chaud, Adol, là. Alors ici, il y avait autre chose à péter. Oh bah finalement, la vidéo va durer le temps qu'il faudra. C'est bien. Attendez. Le grappin, faut peut-être l'utiliser comme ça, ouais. Elle va être un peu en hauteur. Après, j'avoue, je préfère un peu plus Adol, parce que, vous voyez, ses coups sont un tout petit peu plus rapides. Ok, il a moins de pouvoir. Ça, je dis pas. Mais je préfère. À titre personnel. Hein. Après, on peut changer directement, vous avez vu. Ça se change très 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 vite. Voilà, la garde. Faites attention quand même. Ne bouge plus maintenant, là, petit sanglier taureau. Allez, allez, allez. Dommage. C'est pas grave, c'est pas grave. Oui, il y en a un qui s'est mis entre nous, là. Oust. Oh, mais oh, par contre, le son est un peu fort dans mon casque depuis qu'on joue avec elle. Allez, on repasse avec toi. Let's go. Salut. Ah, vous avez vu comme quoi, au début du jeu, pendant 30 minutes, il s'est pas passé grand chose en termes de gameplay. Et là d'un coup, bam, un donjon. Il faut toujours laisser le temps à ce style de jeu de se mettre en place. On récupère comme des choses en tapant sur les caisses ou... Comment on appelle ce que je tape des fois là? On va appeler ça une carafe, même si c'est pas le cas. Que j'ai plus exactement le terme. Attention! D'abord on attaque le petit. Et après le gros. On y va, voilà! Oh là là, on est beaucoup trop fort à deux! Tout ce qu'il peut faire c'est dormir. C'est tout. Faites dodo. Et ce sera... Ça c'est logiquement pour revenir après le donjon. Tu sens que c'est un moyen de... T'as tout fini. Par contre, je recommence ça dans un fart à un endroit comme ça. C'est bizarre, non? Everything's going to be fine, Sash. Someone will be here to rescue us any moment now. Take this! Don't come any closer, you bully! Leave Rosalind alone and pick on someone your own size! Sash! Name's Karja.
You did good, kid. Now stay back and watch us finish the job. Okay. Le lien se réveille pour révéler une nouvelle compétence aux deux compagnons. Tu as appris la compétence liée écrasement double. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, ok. Carré. Alors déjà, toi, avec croix, je vais mettre rapide. Et là, on peut pas mettre celui-ci? Ça, c'est taillage rapide. Ouais, non, j'ai bien compris. Mais lui, peut-être obtenu en option les conditions pour plus de détails. D'accord. Je n'ai pas compris pourquoi c'est pas... Ah, à moins que ce soit peut-être pour elle. Même pas? D'accord, attaque standard, tout ça. Écrasement double. On va tester... Ah, d'accord, écrasement double, c'est une compétence en duo, parce que avec R1, on a une compétence simple. Quand on a L, on a les compétences qu'elle a aussi. Et quand on fait R2, bah, on a les compétences doubles. Ok, désolé. Avec ça rentre dans ma tête. Bon, il est temps de tester ça. Avec ça, on va tout casser. Il va morfler. Bien sûr qu'il va morfler. Bah, ce sera le premier boss du jeu. Les PC utilisés sont partagés en adorant les carjas. T'inquiète. C'est tout et moi maintenant. Alors, le pouvoir, ok. Oula. Ça n'a pas fonctionné. Bien joué, ça. Allez, on va prendre elle plutôt. Parce que s'ils nous ont conseillé de changer de personnage, c'est que forcément, elle doit être plus balèze. Vas-y, à deux. Voilà. Faut surtout lui enlever sa vie. On l'a pris tellement cher là. Vas-y. On change un peu. Alors j'avoue, là j'attaque comme un bourrin. Je réfléchis pas trop à ce que je fais. Et ça va le faire. C'est le premier boss. Apparemment, il y a juste à taper sans réfléchir. Bien joué. Allez. Plus que deux. Oh, maintenant, c'est maintenant. Faut tout donner. On le fait tomber. Voilà, on l'a bloqué en plus. On le bloque toujours. La moitié va tomber, voilà. Allez. Le pouvoir de l'amitié. Même si au début ça n'a pas très bien commencé. C'est le moment d'en finir. Oh non. C'est bon. Let's go. On était tombé au combat. Je sais pas si c'était fait exprès. Après j'avoue j'ai attaqué sans réfléchir une seule seconde. Attaque et attaque. What in the world? That beast was anything but normal. Hey! Daddy! Sash! Thank the stars! You're not hurt, are you? Oh, Daddy! I was so scared! Oh, Sash. Et bien voilà, après avoir sauvé tout le monde, eh bien c'est la fin de cette vidéo, comme ça vous aurez eu de l'histoire, de l'exploration, mais aussi du combat, en espérant que vous ayez passé un bon moment devant ce gameplay exclusif, parce que comme je vous l'ai dit, le jeu sort au moment où je vous parle dans 2-3 semaines, mais pour vous quand cette vidéo sortira dans 10 jours. Merci à vous, et puis sinon, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et puis c'est tout. Allez, salut!